Wananchi mimi pia nawalaumu sana. We normally see these MPs pass dangerous bills, but at the end of it all president anawalipa, wakikuja kwa ground tena mnaanza kupiga makofi. You are the first people to be blamed. Mtu amepandisha unga, amepandisha mafuta, stima, ameongeza fees, ameongeza NHIF, ukitibiwa ukufe, then anaita mkutano na unaenda na unapiga makofi. Unapiga makofi kwa nini? Ama isipo halali wenye wako kwa mamlaka, tunaomba tax iende chini, unga iende chini. Hakuna kazi sasa. Ukiangalia wananchi wote ni kazi wamekosa, ambao ni wa chini, ambapo wakati walipokuja katika kuasisi kutaka kupata vyeo, kuna wale ambao wamepata vyeo, wabunge wamepata ubunge. Maisha yetu huko na maisha yetu tumepata kulingana na uchumi ya Kenya, sio ni muhimu ama ni vyema kama mtu wakati huu atakata salary ya mtu ambaye amefanya kazi kwa mwezi mzima, itakuwa chungu sana. I start by saying that my names are Mr. Mheshimiwa Robert Makoha Wangoho, and I was telling you that when you hear such a name, obviously I'm representing the western region of this country because I'm a taxpayer. To begin with, yesterday while at South Sea, the president tried to continue insisting that whether you like it or not, and you are a salaried civil servant, 3% must be deducted from your payslip. And my question is, for the countries that have grown, even economically, there is something we refer to it as public participation. Public participation is always the way to go by the government to the people of a given republic. Now, if you just take a step to make a deduction on an already weak payslip without consulting the civil servants, that one is what we call actually an ignorance of the Kenyan constitution. Because if you tell us that that one is not a tax, that one is a deduction, that is the same as calling a given dangerous animal using a different name. Are you getting that? Yes. Yeah, it is tax. Don't tell us that it is a deduction when it is affecting people. The impact of a tax and a deduction is still the same. Are you getting that? Yes. My question is, let me assume that I already own a house. Why do you think, or who is that person that thinks that I must first of all own another house before I do farming? Why will you think that I should not purchase a motorbike to do my small business, but you think I must begin by acquiring a unit sponsored by the government through deductions? That is very wrong for the civil servants of Kenya. They must be consulted, and the consultation should be based on stopping that deduction. Each and every Kenyan who has elected an MP, this is now the right time to consult your area legislature and stop them from passing the purported deal that is very cruel to the future and the current scenario of the common mwananchi. Wabunge wetu, yes, kama tunaweza wapata hata kwa simu ama SMS, it is the time for us to warn them. Yes. Kwa sababu Ruto amesema, lakini nani atapitisha hiyo bills? Ni MP. So it is time to warn them that we are going to record their names right away, because we are always aware for those people who vote for a given bill in the National Assembly. Should they make a mistake of passing the law that is going to frustrate the lives of the citizens of this country, we are going to wait for them during the election time. Na wananchi mimi pia nawalaumu sana. We normally see these MPs pass dangerous bills,
but at the end of it all president anawalipa, wakikuja kwa ground tena mnaanza kupiga makofi. You are the first people to be blamed. Mtu amepandisha unga, amepandisha mafuta, stima, ameongeza fees, ameongeza NHIF, ukitibiwa ukufe, then anaita mkutano na unaenda na unapiga makofi. Unapiga makofi kwa nini? Unampigia makofi kwa nini? Ikiwezekana wacha huyo mtu akuje kwa hiyo uwanja kucelebrate, ajipata hapo peke yake. Do you remember what happened on Labor Day in Uasin Gishu? Two officials were the people who attended that meeting. Where is Uasin Gishu in Kenya? That is where the president comes from, isn't it? Lakini ni watu wawili wali attend Labor Day. That is an indication that not only other tribes but even the Kalenjins are suffering, isn't it? Wakiongeza tax kila mtu anaumia. President kusema ati watu waende shambani walime mahindi ndio unga ishuke, kwani hatujakuwa tunalima mahindi hizo siku zingine? Nyinyi mlikuwa mnalima mahindi. We have been farming ever since. Si eti tunaanza kulima saa hizi. Yeye arudishe subsidies. This problem has been brought about by the removal of subsidies on important commodities. And let me try to educate him a little bit. When there is subsidies, because I'm an economist after all, when there is subsidies on important commodities, they will increase the trading activities. When trading activities increase, the taxes also come up and they will improve the economy. Are you getting that? Yes. You cannot tell us that by removing the subsidies, it is when you are going to improve the economy and you are borrowing. We understand very well that our president is taxing Kenyans to pay the many people whom he has employed. Uhuru had 24 CAS, he has 50. Where do you think the money is going to come from? Yeye ameandika hawa watu wengi, job moja utapata watu wawili watatu wanashare, na pesa ya kuwalipa ni hii pesa ambayo wananchi wanataksiwa. Let me also comment about the president of the Supreme Court. I'm talking about one Mother Koome, famously known as Hot Air. You remember her making those comments during the ruling of the Supreme Court. Today, if you read the Mount Kenya Times newspaper, that lady is trying to complain that the judiciary needs more funding. You all understand what happened on the day of the ruling of the petition by the Azimio La Umoja coalition. Immediately after President was given the sword, we expected him to do what? To lower the cost of living. That was not something that followed. In fact, the judiciary was on the forefront of dropping the cases of the members of Kenya Kwanza coalition. That is to say, Didmas Barasa had just killed a youth in Kibilili on the eve of the announcement of his winning. He was arrested for 2 days and then he was released and the case was dropped. Midhika Linturi had a case in court. He was found in somebody's room. You understand that case? Yes. Yeah. The case was dropped. Aisha Jumwa had a case to answer, a murder case at the Coastal region. You understand, he shot a young man. That case was dropped. Mohammed Ali had a case of defamation on Brookside Company. That case was dropped. And even our own DP had a case to answer. The case was actually dropped. Now, when the president of the Supreme Court today comes out to complain that the funding is still at a lower rate, what does he think we Kenyans imagine of her? Which job is the judiciary doing for this nation and its citizens? Having dropped all those cases, 2 murder cases,
Where is the justice of the families of the people that were killed in cold blood? Ndege, nataka kuongea kuhusu tu one point ya tax, the increase of the levy. Ni kwa kweli kwa saa hii maisha yetu tuko na maisha yetu tumepata kulingana na uchumi ya Kenya, sio ni muhimu ama ni vyema kama mtu wakati huu atakata salary ya mtu ambaye amefanya kazi kwa mwezi mzima, itakuwa chungu sana. So ombi langu kuu ni kwamba the government should look at the way that they can raise the funds that are going direct to the employees, small salaries that will happen in a day, hapo ndio wanapata pesa. So ombi langu kuu kwa the government and the president that is in the charge now kwamba waangalie mbinu nyingine kushinda kukata mshahara wafanyakazi, kushinda kukata mshahara wenye wanang'ang'ania na maisha ambayo uchumi imekuwa ngumu zaidi. So chenafanya the rise is that look at the way of getting money, mobilizing the resources than going direct to the pockets of the employees of the country. Ni kitu chungu sana kama mtu amefanya kazi kwa mwezi tena unamwambia unamkata pesa 3% of the basic salary. You can imagine mwenye wanalipa 100,000 of the basic salary, 3% of the 100,000 is more than 30,000. Hiyo pesa inaenda tu na yenye ulikuwa na budget ya mwezi inaenda. You cannot even imagine how is it happening. So naomba kwa government na serikali yetu tuko na hii ni kwamba we get a good way of doing something good, we get a good way of helping somebody, ili kila mtu akuwe na furaha kwa uso yake, than kufanya kila mtu aanze kukasirika na serikali ambayo imeingia. Serikali bado ni changa. Ukifanya watu wote wataanza kukasirika na serikali, si watakuja kwako watakufahamia, because hao ndio walikuweka hapo ndani, hao ndio walikupea hii jukumu, na hao wako na uwezo kukuja hapo pali huko na kutoa kwa ofisi. Because kama huwezi kula, watoto wao huwezi soma, na wewe bado uzidi kukata hao watu ushuru, unatoa ushuru kubwa kwa mashara yao kidogo, itakuwa ngumu. Majina mimi naitwa Pius Intelligence. Sasa Kenya nilikuwa nasema hivi, hapa Kenya mambo yaendelee vizuri, because every day tunaona reshuffling kwa gazeti. Sasa sijui hii government, kuna wengine waliandika kazi, government akiingia on the spot wanawacha kazi. Juu sahi reshuffling, change of guard ni kila siku wanalazimisha na watu wa kuchenjiwa, na hiyo sio vizuri. Hii government yote yenye iliyopita sijaona hizi reshuffling kila siku wamechange guard, kila siku wamechange guard, na hiyo sio vizuri. Hiyo sio government inatakana iraniwe hivyo. Ya pili, sasa tumeona watoto waliingia junior secondary wajapata facilities yenye inatakikana, waendelea nayo ndio hiyo junior secondary iende vile mago walipanga. Hiyo ni mbaya zaidi. Sasa inafanya sasa junior secondary inadidimia because wamekosa pesa ya kurun junior secondary. Kwa majina ninaitwa Disho Nokonchi, kaaji wa Kaptembwa. Niko hapa kwa kongamano ambalo wenzangu bunge la Mwananchi. Jambo ambalo tunaomba serikali, tunaona mambo imeanza kuwa imezidi. Wakati huu ambapo tumo ndani, maisha imekuwa ngumu kwa kila mmoja. Kuna watoto wanaumia, wamama wanaumia, wazee wanaumia. Sana mimi naongelea bado kama sitafika kwa taksi watu ambao wamejenga majengo. Mimi naangalia mwananchi ambao ni wa chini, ambapo wakati walipokuja katika kuasisi kutaka kupata vyeo, kuna wale ambao wamepata vyeo, wabunge wamepata ubunge, kuna wale ambao wamepata MCA, kuna wale ambao wamepata saizi, kuna wale ambao wamepata urais. Kila mtu aling'ang'ana kwa kivyake. Saizi wakati huu wamepata vile ambao walikuwa nataka, na tunaomba serikali vile imeshikamana washughulikie mwananchi wa chini, kwa maana walipokuja kwetu wakataka kura, tuliwapa kura zetu. Wakati huu tunaumia na wao wako katika vyeo. Wakumbuke wale ambao walitupea kura wanakula nini, wanalala aje, wanaamuka aje. Kwa maana wakati huu kila mmoja anaumia. Sisemi ni mwananchi wa chini peke yake, hata ule mbunge bado ananunua unga,
Kama mkaaji wa Nakuru West, naitwa Joseph Ndungo. Mimi shida zenye tumepitia hapa, mambo ya ushuru nasema iko juu sana. Kuanzia mkati, kuanzia nini hatujimudu, unga, kila kitu iko juu. Sisi tunaomba serikali yetu kwa heshima, waliochaguliwa kihalali ama isipo halali, wenye wako kwa mamlaka, tunaomba tax iende chini, unga iende chini. Hakuna kazi sasa. Ukiangalia wananchi wote ni kazi wamekosa, haungepata watu hapa. Lakini kama ungekuwa na shughuli kazi, hata ungepata mtu mmoja hapa. Kwa hivyo kazi, tunaomba kazi zipatikane kwa vijana, kwa wasichana, kwa youth, especially kwa youth wenye tuko na experience. Wengine tulifutwa kazi, tunaomba watoto saa yote simu kwa mtoto. Hata mtoto akiona simu yako anaogopa kuchukua kwa sababu anajua ni kuombaomba tu. Sasa tunaomba serikali yetu irudishe ushuru chini, na tena tunaomba ile ushuru wanakata wananchi watumie kwa ubunifu, watumie vizuri. Tunasikia vibaya sana, tunakatwa mambo ya barabara, mambo ya wapi, alafu unasikia pesa inaenda kwa mfuko ya mtu. Sisi tunaomba tafadhali, kila kitu mkikata ushuru, hurumia sisi, tunaumia huku. Nyumba ziko juu, rent iko juu, kila kitu iko juu, na wewe unapeleka unafurahia ukiweka pesa kwa mfuko yako. Sisi kama wananchi, ama kama mimi mwananchi, mimi laani mtu yoyote anachukua ushuru yetu, alafu anaenda kununua mahelikopta, anaenda kununua maploti, anaenda kununua magari. Unafurahi sana ukiona uko sawa. Lakini sisi tumekataa, tunasema tunakulaani kabisa.